အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစတေတာမူရူတဲ့ Pocket Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီနေ့မှာတော့အရှိပိုင်းမှာဖတ်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောပြခဲ့တဲ့အရာတွေကအစကနဦးအခန်းတွေပေါ့ဒီနေ့မှာတကယ် Chapter 1ကိုစပြီးဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်With the Buddha Torah ကဒီနေ့ Chapter 1ကိုတွားကြမယ် Chapter ရဲ့ title ကတော့ The Buddhist Altitude of Mind လို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့ focus မှာအရင်ရှိက focus တွေနဲ့ sound quality ရနေကွာနေကြလိမ့်မယ်အဓိကအကြောင်းရင်းကအရှိက focus တွေတွင်းတော့က microphone နဲ့တာပြောနေပေမဲ့လို့ microphone ကကျိုးမတက်ထားမိဘူးso episode 3ခုလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတတိထားမိသွားတယ် I mean နောက်တစ်ရက်ရောက်မှာဒီဟာ microphone နဲ့ကျိုးလည်းမတက်ထားမိဘူး so but I think attend quality အရင်တော့မဆိုးလို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းပဲထားခဲ့လိုက်တယ်ဒီနေ့မှာတော့ attend quality က microphone ခုနက microphone နဲ့ပြောတဲ့အတွက်ပို့ပြီးမှကောင်းလာပြီလို့ထင်ပါတယ် yeah so ဒီနေ့က chapter 1ကိုဖတ်ကြမယ် background song ကို nature အတန်ထည့်ထားတဲ့အတွက်ခါတလေ nature recording ဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးရဲ့အတန်လေးတွေဝဝင်ချင်ကျင်းကအတန်လေးတွေကြားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါက background song ကအတန်လေးတွေပါအဲ့ဒါတွေနဲ့လည်းငြိမ်းချမ်းမယ်လို့ထင်ပါတယ် okayဆက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ကြပါ What the Buddha taught Chapter 1 The Buddhist Attitude of Mind Among the founders of religions the Buddha, if we are permitted to call him the founder of religion in the popular sense of the term, was the only teacher who did not claim to be other than a human being, pure and simple. All the teachers were either God or his incarnations in different forms or inspired by him. The Buddha was not only a human being, he claimed no inspiration from any god or external power either. He attributed all his realizations, attainments, and achievements to human endeavor and human intelligence. A man and only a man can become a Buddha. Every man has within himself the potentiality of becoming a Buddha, if he so wills it and endeavors. We can call the Buddha a man par excellence. He was so perfect in his humanness that he came to be regarded later in popular religions almost as superhuman. The Buddhist altitude of mind. Buddha Bharariye the border, the more Buddha Bharariye Sydney the border. Among the founders of religions, Bhadayi Gongsauri Amyaji Jarima. The Buddha Piyashingaro. If we are permitted to call him the founder of a religion in the popular sense of the term, so Luti Mya Tin Share don't know ya me solution, no. Tuga lebe Bada dia the Kuye founder the outway, gone on the outway. So Eddie Buddha was the only teacher who did not claim to be other than a human being, pure and simple. Eddie Buddha the outage, the Barigabe, Miasa Pia, Chinkuro to Guru de Abe, the Barigabe. Duri Luda Sinzi Pite Surago to be okay. Duri Luda Sinzi Shinshin.
All the teachers were either God or his incarnations in different forms, or inspired by him. All the teachers, it means the Cha Badayi Siari, Badayi Gongzong. The Rodiga were either God so that Payadakin, so we don't know, or his incarnations in different forms. Do a bone to then, do a lacanary, bone bender than a mew, no can you tie a pure and inspired by him. Do a gorga nebima, be they don't like it to the church like gorgani, say look like that book or race of him. The Rodi, a little pure jar, she ever. The king, I pension by the Payadaki, the man or the new Bozamio, and the Chabana Yedima. The Buddha was not only a human being. He claimed no inspiration from any god or external power either. The Buddha Myasopyagaro was not only a human being. Luda since the Piyon de Makari, he claimed no inspiration from any god. To the Cha me be nepayari be payadakin a good nire and or either power external power either. So the Cha nepayari a good nire Cha bien ba the go worry Bama Mabao no. I need to think can you get to them more. He attributed all his realization, attainments and achievements to human endeavor and human intelligence. So Duga Luda the lone human endeavor, human intelligence, Ludari Nyan Binyari, Eddie Harry, Peditani, the Neda Billion, Bodaga, and do it Yiman Japan, do it to pay a happy. Yao de to pay a pick with Yauser, Sulas about the Tabinu Daniel or Archimanga. And Sula solution. And to low chene Suladi, Arigo Yashi can like it. Araga the bowman Ludari, Josa Atomu, Ludari, Nyambinya neve. To Devinu Daniel to pitch an area, go pick it, pay a pick it, will be honest. A man, and only a man can become a Buddha. Luda since it, Manota Yauja. Every man has within himself the potentiality of becoming a Buddha, if he so wills it and endeavors. Ludai. Every man, Ludaraima, has within himself the potentiality of becoming Buddha. Duma Paya Pina Moya a chain, a quaint land, a quaint gowny, a gong she, and Eddie Ludi, the Gelora, if he so will it and endeavor, do the Gelora Luchine, Luchine Sandale she, and Lona she, so in Luraima Paya Pipa she, Paya Pipo Chini, Lona she. We can call the Buddha a man per excellence. Miaswa Piao Doriga below Coloyale, so 2K Gaumolare, Yau Jamia, Odama Buridalo Balido Kore, never call so nine. Man per excellence. He was so perfect in his humanness. Tuga ayango ma lupitar, lulapitar niama, Miaswa Pia, ayango ma lupitar. That he came to regard later in popular religion almost as superhuman. Elumulu Davida Twinjamishi a Vietnam Sari Guinea non kidima Dugo Badayi Damaria Jaro superhuman the Gego Mahaludai Tinaya the Gego Panzin Tare Bogo to Udialo God no Napia Luda, a little 10 yards, Paolo to her long wagoma, a big in it. So perfect, I am perfect, Peter.
Yan Guma Luda, Yan Pita, no, I did a perfect at it. I could not come out to pay out the ocean or the Valor Tinja. Okay, not a way. Man's positions, according to Buddhism, is supreme. Man is his own master. And there is no higher being or power that sits in judgment over his destiny. So, man's position, according to Buddhism, Buddha Vara Aloya, Lubawara, man's position is Lubawara, is supreme. The Gegoma Amomia so aware. Man is his own master. Lu Suraga, Mimi go by a shin the king may pit it. And there is no higher beings of power. Not the Chabama, see me in it, the Chama, the Chamir, the Goshen, a table gory, Shiramopo. That sits in judgment over his destiny. Do it Bawa piercing, do a Bawa, see men so pure poya. The child a simian to the child a tapogo pedu to Udia Wamishu. Luther Gugu a shin the Kime. Luboare a momias o man, Mesopia pure. When is when all refuse? Who else could be the refuge? Said the Buddha. He admonished his disciple to be a refuge to themselves and never to seek refuge in or help from anybody else. He taught, encouraged, and stimulated each person to develop himself and to ward off his own emancipation, for man has the powers to liberate himself from all bondage through his own personal efforts and intelligence. The Buddha says, you should do your work, for the Tathagata only teach the way. If the Buddha is to be called a savior at all, it is only in the sense that he discovered and showed the path to liberation, Nibbana. But we must tread the path ourselves. One is one's own refuge. Who else could be the refuge? Said the Buddha. Mimi dali, Mimi a gugwe apide. Mimi ma acha, Mimi ma daba. Acha a bedua gugwe a pinai and evil. Ediloli, said the Buddha, Mesopia pure. Made no mukere. Da Damabaraga Halibolina. He admonished his disciple to be a refuge to themselves. So Mesopia do it the bed our gari, do the berry, Kukuku Aguja, the Chama Agu Mishane, so be ma, oh, what a big mean jagged. And never to seek refuge in or help from anybody else. Produce my town, produce my go where shaman in a go where so be my means of your main care. Tagaro Digani Kerega. A yali by my brainy banana dog my bar. Oma, full note to our so let him share of a full note in Gino. He taught, encouraged, and stimulated each person to develop himself and to work out his own emancipations. For man has the power to liberate himself from all bondage through his own personal efforts and intelligence. Mesopia, Belo me jagele, Belo ho jagele soro. Ludaria, go by Juza Muri, go by Nye Api. The Chononiani, Lumia Poyan, a swan sheet, Soret, Sorajamu Mesopia. Pogo line, go by do ye, go by Lumiao ye, salary at well. Go by July you book, Mesopia, Abi long sorry,
Mirror don't think so much or be. And yes of the Buddha says, you should do your work, for the Tathagata only teach the way. Meno go and go low jar, it mean go ato jar. For the Tathagata means of Payasuraga only teach the way, lemon yum biara, lenyon do the depere, the Tathagata. Sura. Lenyon ave the devil there. That the Mabaraga Lara have one. Ramyasopia main care. If the Buddha is to be called a savior at all, it is only in the sense that he discovered and showed the path to liberation, Nibbana. The Myasopia, Buddha Myasopia, getting shin look come solution, le Lumiao yi second pity, Niben Dwabuya, Lan Yang, Sharply do it to a and being around Lambia to Pita, Cosuria. Aluni never do a getting idea. Or do any pansy maybe my course on Wabi Malam Ho. To go right any neighbor language to tweak here, and then to neighbor language, Lanyo Biabili. Any never savior pinning. But we must try to pet ourselves. Any land for a neighbor go to a land kiko. Go away, shout Jayama. It is on these principles or individual responsibility that the Buddha allows freedom to his disciples. In the Mahaparinibbana Sutta, the Buddha says that he never thought of controlling the Sangha, orders of monks, or did he want the Sangha to depend on him. He said that there was no ascetory doctrine in his teaching, nothing hidden in the close face of the teacher, Acharya Mutti, or to put it in other words, there never was anything up his sleeve. It is on these principles or individual responsibility that the Buddhas allow freedom to his disciple. As over the Udayao Chenzi, Dawon Kanjin, Dawon Yu Chin, Ari Jinsin, Buddha, Henry, Lumiao Yi, Lulesa Ni Tanguini, Pitanato Mukete. In the Mahaparinibbana Sutta, the Buddha says that I never thought of controlling the Sangha, orders of monks, nor did he want the Sangha to depend on him. Mahaparinibbana to Aloya, Myasopyaga, Tanga Tangaro Shin to Mary, to a Tanga Apuesi, Choche Tabuye, Roma St. Guke Busure a Jawi, and Tanga regular. No, he didn't want the Sangha to depend on it. Tanga really payable, me ko be my nini mule to Melula came. He said that there was no esoteric doctrine in his teaching. To a dilubiore, to horror to the arrow, ting chen, ting hara, mabio in a chen, let area, pon area, Bahama Meshivu. Biro, nothing hidden in the close face of the teacher, Acharya Mutti. Acharya Mutti sore a daimemo. Acharya Mutti sore a daime seyaga, lasso lakai bubima, matin jave, wet hara mule, seaza chena mule, Meshivu. Or to put it other words, there never was anything up his sleeve. The Chinese so many solution, Alucia Chan Harry, a John Yin go Meshivu, Miss Sophia, Miss Sophia. Yeah, I Miss Sophia, the go my go do, no, and then the say loaded to race, so I mean, thinking that you are skills, you know.
The freedom of thought allowed by the Buddha is innate or elsewhere in the history of religions. This freedom is necessary because, according to the Buddha, man's emancipation depends on his own realizations of truth, and not on the benevolence grace of a god or any external power as a reward for his obedient good behavior. So here, the freedom of thought allowed by the Buddha is innate or elsewhere in the history of religion. ဘာသာတရားရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေထဲမှာဘယ်ဘာသာရဲ့တမိုင်းကြောင်းမှာမဆိုဒါမျိုးမတွေ့ရဘူး။ဘာလဲဆို the freedom of thought allowed by the Buddha မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်မှုဆိုတဲ့အရာဘယ်နာမှချုပ်ကင်ထားမှမရှိဘူးပေါ့လေနော်။လုံးဝလွတ်လပ်တွေးခေါ်လို့ရတယ်။ဘယ်ဘာသာတရားမှမတွေ့ရဘူး။ This freedom is necessary because according to the Buddha, man's emancipation depends on his own realization of truth. So, ဘာလို့အဲ့ဒီ freedom အဲ့ဒီသူလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်မှုကဘာလို့အရေးပါတာလဲဆိုတော့ဘာလို့အရေးတကြီးလိုအပ်တာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆိုအရလူသားတွေရဲ့လွတ်မြောက်မှုကဒီအမှန်တရားတွေအဲ့ဒီတစ္ဆာတရားတွေကိုကိုယ်ပိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမနေမှုပေါ်မှာမူတည်ရဲဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိမှရပါဘူး။အဲ့ဒါကို not on the benevolence grace of the god or any external power တော့အဲ့ဒါကိုတခြားနဲ့ဖျားတပါတကူရှင်တယောက်တူတယောက်ကနေဩဇာနဲ့ကိုယ်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့အတွက် as a reward for the obedient good behavior ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတဲ့အတွက်ကောင်းမွန်မွန်အားထုတ်တဲ့အတွက်ဆုလက်ဆိုပြီးမှပေးတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး The Buddha once visited a small town called Kesaputta in the kingdoms of Kosala. The inhabitants of this town were known by the common name Kalama. When they heard the Buddha was in their town, the Kalamas paid him a visit and told him, "Sir, there were some recluses in Burmese who visit Kesaputta. They explain and illuminate only their own doctrines, and display, condemn, and spurn other doctrines. Then come other recluses in Burma, and they too, in their turn, explain, illuminate only their own doctrines, and despite, condemn, and spurn other doctrine. But for us, sir, we have always doubt and perplexity as to who among these venerable recluses in Burma spoke the truth, and who spoke for who." The Buddha once visited a small town. The current minister of you are to you are nearly to you. A card of our own. Do I lay back at it? Every town is called Kesaputta in the kingdom of Kosala. Kosala dying Gitabuddha look for a mummy, Mesopia Yakere. The inhabitants of this town were known by the common name Kalama. Edi Mulima Nijar Lu Baunego Lurego Kalama Amuno Elo Miazuaro Kojar, you know. When they had the Buddha was in their town, သူတို့ကမြတ်စွာဘုရားဒီရွာမှာသူတို့မြို့မှာရောက်နေတယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့သူတို့မြတ်စွာဘုရားစီလာကြတယ်ပေါ့ The Kalama paid him a visit and told him မြတ်စွာဘုရားစီလာရောက်ပြီးမှစီကဲကြပြီးတော့ဒီလိုပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောတယ်ပေါ့ရှောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အခုစာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ရှောက်ထားတယ် Sir အရှင်ဘုရား there are some recluses in Burma who visit Kesaputta. သူတို့ဂီတဗုဒ္ဓကိုတချို့ယသိတွေယဟန်တွေပုံနာတွေရောက်ချလာခဲ့တယ်။ And they explain and illuminate သူတို့ကတ
သူတို့ရှင်းပြကြတယ်ပြောပြကြတယ် only their own doctrines သူတို့ရဲ့အယူဆတွေကိုပဲပြောပြကြတယ်ပေါ့လေနော် and သူတို့ရဲ့အယူဆတွေကိုပြောပြရုံပဲလားဆိုမဟုတ်သေးဘူး and despite condemn and spurn other doctrine သူတို့ဟာတွေပြောရုံနဲ့မဟုတ်သေးဘူးတခြားဘာသာတွေရဲ့အယူဆတွေသူတစ်ပါးရဲ့အယူဆတွေမထီလေးစားတွေပြုကြတယ်ရှုတ်ချကြတယ်ပြစ်ပယ်ကြတယ် again and can other recruits and Burmese and they too in their turn explain and remain only in their own doctrine and describe condemn and spurn other doctrine နောက်တဲ့ဖွဲ့ရလာလေအဲ့လိုပဲလုပ်ကြတယ် but for us ကျွန်တော်တို့ကြတော့ sir we have all without perplexity as to who among these venerable recluse and Brahmins အဲ့ဒီယတိဟန်နေကြားထဲမှာတပည့်တော်တို့ကကြားထဲမှာတိုင်ပတ်နေတယ်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမှမသိဘူးတဲ့တဏှာတွေဖြစ်နေတယ်တဲ့ spoke the truth ဘယ်သူကနေပြီးမှအမှန်ကိုပြောတာလဲ who spoke for ဘယ်သူကအမှားကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဘယ်သူကမှန်တယ်ဘယ်သူကမှားတယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ကမသိဘူးလေသူတို့ဖွဲ့တယောက်ကလာပြန်သူတို့ဟာပဲမှန်တယ်ဆိုပြီးမှကျန်တဲ့ဟာတွေကိုပုတ်ခတ်တယ်မထီလေးသားတွေလုပ်တယ်ရှုံချကြပြန်ပြီနောက်တယောက်ကလာရင်သူတို့ကပဲမှန်တယ်သူတို့ကပဲဘာဖြစ်တယ်နဲ့ပြောကြပြန်ပြီအဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပတ်နေတယ်တဲ့ကြားထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ so then the Buddha gives them this advice unit in the history or religions ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ကိုဒီအကျဉ်းဉာဏ်လေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအကျဉ်းဉာဏ်ကနော် unit in the history of religion ဘာသာတရားတွေအားလုံးထဲမှာလုံးဝထူးထူးခြားခြားအဖြစ်ဆုံးပြိုင်ဘက်အကင်းဆုံးဩဝါဒပဲ yes Kalama is it proper that you have doubt that you have perplexity for a doubt has arisen in a matter which is doubtful no look you Kalamas do not be led by repose or tradition or hearsay be not led by authorities or religious texts nor by mere logic or inference nor by considering appearance nor by the delight in speculative opinions nor by seeing possibility nor by the idea this is our teacher but O Kalamas when you know for yourself that certain things are unwholesome, akusala, and wrong, and bad, then give them it. And when you know for yourself that certain things are wholesome, kusala, and good, then accept them and follow them. အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခါလာမတွေကိုဒီအကျဉ်းဉာဏ်ပေးတယ်ရှေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအင်မတန်ခုမှဘယ်ဘာသာတရားမှမတွေ့နိုင်တဲ့အကျဉ်းပေါ့နော်ဟုတ်တာဗောတဲ့ခါလာမတို့တဲ့ယုံမွားဘွယ်ရာကိစ္စတွေမှာတန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်မင်းတို့ယုံမွားဖြစ်ကြပါပဲတဲ့စိတ်ရှုပ်ပွေလီခြင်းတွေဖြစ်ကြပါပဲတဲ့ so now look you Kalama အခုဒီမှာကြည့်တယ်ကာလမတို့တဲ့ do not let by repose တရင်စကားတွေကြားရုံနဲ့လည်းတွားပြီးနားမရောက်ဘူး or tradition အစင်လာဖြစ်တယ်ဆိုတိုင်းလည်းယုံမနေနဲ့ or hearsay လူပြောသူပြောသစင့်ကြားတဲ့စကားတွေနဲ့လည်းမယုံနဲ့ be not led by authorities of religious texts ဘာသာရေးကျမ်းကြီးတွေကိုကိုးကားပြီးပြောတာနဲ့လည်းမှန်လာပြီလို့ထင်မနေနဲ့ nor by mere logic တွေတိတ်ပြီးမှယုတ်တိရှိတယ်အကျဉ်းစားတွေအစင်ကြီးကျန်စားကြည့်ုံတွေးကြည့်တဲ့ခါနဲ့မှန်တယ်လို့ထင်ုံနဲ့လည်းနားမရောက်နဲ့ or inference ပုံပန်းအမြင်တံကိုကြည့်ပြီးမှလည်းတွားပြီးစုံမဖြစ်နဲ့ nor by considering appearance ပေါ့နော်ပုံပန်းတစ်ပြင်နဲ့ကြည့်ပြီးမှလည်းတွားမစုံဖြစ်နဲ့တဲ့ nor by the delight in speculative opinions so speculative opinion นี่ရော်ရဲမှန်းစပြီးမှယူဆလို့ရတဲ့တဘောထင်မြင်ချက်တွေနဲ့လေတွားပြီးမှမယုံနဲ့အောင်နဲ့ nor by seeing possibility
ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့လည်းသွားမယုံနဲ့အောင်တဲ့ Nobody the idea this is our teacher အဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားရဲ့အကျဉ်းဉာဏ်ဆရာသမားရဲ့သဘောဆိုရမျိုးနဲ့လည်းသွားပြီးမှမှန်မယ်လို့ကောက်ချက်မချလိုက်နဲ့ဟုတ်တဲ့ but ဒါပေမဲ့ ကာလမတို့ရဲ့တဲ့ when you know for yourself that certain things are unwholesome and wrong and bad then give them a ကိုယ်ကလည်းကိုကြည့်ပြီးမှအချို့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကအာကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်မှန်လည်းမမှန်ဘူးမကောင်းလည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကိပတ်လုပ်လိုက်တယ်မကြည့်နဲ့အဲ့ဒါတွေစွန့်လိုက် and when you know for yourself that certain things are wholesome good and good then accept them and follow them တချို့အကြောင်းအရာတွေကတကယ်ကိုမှကောင်းတယ်ကုသိုလ်တရားတွေလည်းဖြစ်တယ်ကောင်းကျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုကြသိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကောင်းစွာနှစ်ထိုက်ကောင်းစွာကျင့်ပြီတော့ဒါကာလမတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့ idea ပေါ့နော်ကာလမတွေဆိုဒါဘာသာတရားတွေထဲမှာဘယ်ဘာသာတရားမှဒီလိုပြောထားတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားတော့ဒီအချက်10ချက်ပေါ့နော်တစင်ကြားလည်းမယုံနဲ့ tradition လည်းမယုံအဲ့ဒီ10ချက်တွေကိုအကုန်လုံးကိုမယုံစေဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံပြီးကောင်းတယ်ဆိုမှလက်ခံယုံကြည်မကောင်းဘူးဆိုရင်လက်မခံနဲ့မယုံကြည်နဲ့မလုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားတော့အဲ့လိုလေးဆုံးမပါတယ်အဲ့တော့အများစုကဒီနေရာမှာအကျဉ်းချင်းလေးပေးချင်တာတစ်ချက်လေးထောက်ပြချင်တာအများစုကမယုံနဲ့ဟိုလူပြောလဲမယုံနဲ့ဒီလူပြောလဲမယုံနဲ့ဘာသာရေးသမားတွေပြောလဲမယုံနဲ့အောင်ဆိုတာအဲ့ဒီအချက်10ချက်ကိုပဲကင်ပြီးပြောလို့ရှိကြတယ်နောက်ကထက်ထည့်ပြီးပြောထားတဲ့ကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံပြီးမကောင်းဘူးဆိုရင်စွန့်လွတ်လိုက်ကြကောင်းတယ်ဆိုရင်ကြင်ကြံအားထုတ်ဆိုတာကိုတော့ပြောတာနေကြတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာလေးကနေထောက်ပြအကြံပေးလို့ပါတယ် so ဒီနေ့မှာတော့ဒီနေရာလေးမှာ focus ကိုညှနာလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာစာမျက်နှာနံပါတ်3ပထမဆုံးအပိုင်ကိုဆက်ပြီးမှပြောကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်ကြီးလည်းတော်တော်လေးကြာတော့ပါပြီ see you